When one exclaims, "My Mongolia with horses and Airag," the pallid taste of milk and the image of a foal kneeling in the grassland comes to mind. Especially main region known for Airag such as Bulgan, Tov, Dondqov, Overhanga, Arhanga, culture related to Airag, unique customs of traditional way of life were preserved here. Here, during the summer and autumn, outside of all the homes, foals are tied to the tethering line and Airag is poured into milk containers. The custom of making Khokh for Airag, this hide sack from animal skin and hide is still kept in some areas. We visited Sakhambilik's family. This family belongs to Bayondursum, Overhanga province. His wife Gundugma is famous in her homeland for her method of making Khokh of Airag. Since they use Khokh for 3 generations, they enjoy the best of horses and drink the best of Airag. Their sons wake up early and ride out to round up their horses, which spend the night out in the country. They greet the sun shining on the steppe and enjoy the life of a horse herd and meet the new morning of their lives. This simple life, smell of dry cow dung fire, enclosure that smells of livestock, has become living witness for many generations to this unique culture and inimitable way of life of Mongol herders that contains great history. Mongols, who utilize everything from the animal skin except their breath, make milk buckets and Khokh themselves. Gundugma learned these skills helping her parents. Their family was famous for making Khokh in their homeland, and they lined them from northern side of the Ger along the wall to the entrance and make Airag in them. They still make and use their Onhan Khokh brand of hide sack. Gundugma Dashsevik is the one who lives in a group of girls with her mother, husband, and children and passing on tradition of making Onhan Khokh. Би бас аав ээжээсээ өгүүлж ирсэн энэ хөхөрэн бас өөр хөхтүүдтэй өгүүлж хийлгэж тийм Airag уулгаж одоо хөхөрийн Airag-ыг хэрэглүүлж ингэж өглүүлж байгаа тийм. Арга нь л бол хөхөрөндөө модон бүлүүрээр бүлээл Airag-ын хэсэгт ортой. Animal skin becomes the best Khokh. Since the skin breathes itself, and with the help of this air exchange, Airag and yogurt inside ferments and always remains fresh. Herders who have used the big cow for the winter food keep the hide, soak it and scrape it off the outside hair and prepare to turn it into hide sack. Venerable Sambilik has made 5 hide sacks this year. His sons participate in this process, each with own roles. Би одоо нэг 4-5 наснаас ахгуулаад тэгэл хөхөр гэдэг юмыг үл мэдэж хэлсэн. Тэгэл 17-8-таагаас дэрэгдэн ингээл заалгаал 20-тоогоос эхэлж л ойж хийсэн. Би бол ерөөдөө хөхөр хэсгээл ойно. Харааг нь болохоор манай дүү хийж. Одоогоо бол би нэг 50-д хөхөр хийсэн. Gundugma is teaching her elder son Tixjargal her making technique so that he inherits it from her. Although together they have made a good number of Khokh, every time they make a new one, the son learns from his mother, and Gundugma is happy to see that her son's hide skin are turning out almost as good as hers. Ардлаасан сая ухаад өгвөл Khokh доогоороо цүндийч зайтай олон литрээр ордог болох учраас. За одоо ингээ голоос авна. Ширнийхаа нөгөө гадна өсөн талын дотор нь хийгээд ингээд өсийн авсан тал нь дотор нь гараад махан тал нь гаднаа гараад Khokh эсгэж. Нөгөө талын дотор нь хийж хэр яах юм бол? Тэг чи махан тал юм чинь
Мэдээж айргантаа зогцохгүй гээд дээрээсээ л. За одоо ингээд хамгийн гол нь нөгөө гөхүүрийн юу чинь ам нь том ар талаасаа ингэж ухаж өгөөд булан томтой бол их арив ордог. Булангаа их баг гаргачихвол их жоохон литр багтай байдаг. Тийм л юм байгаа юм л та. Амаа сайн гаргана шүү. Хүчтэй болно л. Болно. Доот нь 50 юм чи. За. Тэгээд одоо мөрөө болохоор энэгээр эсгүй энэс арай том дугуйлах уу? Наатгаж эсгэж бод өөр там болгоч. За. Одоо 3-1 3-4 гөхүүртэй л хүн л дээ. Ер нь Монгол улам жил гээгт гэдэг энэ гөхүүрийг бол ерөөсөн одооны хүүхдүүд одоо хойч үеийн мэдхгүй. Ээж маань надад заагаад л эмээ маань ээж заагаад би одоо хүүхдүүдтэй зааж үлдээн л гэж бодолтой байдаг. Ер нь тэгээд арьс айгүй тийм их хөдөлгөөнтэй сунчдаг гэдэг учраас бас их хэцүү даавах шиг биш. Мөр болон хоёр нь гоё гарвал гоё болдог. Дээрээс одоо тэгэл хараагаан сайхан хийгээд гөхүүрэн гоё эсгээд гоё яд ирэхээр тэгэл гөхүүр болдог бай. Ихтэй цагаас манай гөхчүүл дандаа айрга гөхүүрэнд хийж уягаан зааж гөхүүрэнд хийж эсгэж ийшиг. Манай гөхүүр урлаг яхад болоо юу хоёрын сайхан гаргаад элэг сайт тэгээ хараа нь гоё болохоор гоёлын тэнтэн гараад ирнэ. За чинь аяа тасчаал. Одоо миний хүн атхан. Энийг их сайн шахаж эхлэв шүү заяа. За тэгэл. Баячаал тэгсэн гурвуулна гин зохиолгоо. To prevent from dripping the airag, the textile is sewed between the skin of khokh. In some cases, it is sewed by skin of camel. In consequence, the khokh becomes not only well done, but also durable. Дуусч юу? Таавалж байна. Халиг хараа нь болов. Ийм юм. Хараач. Чуч шадаач. Сайхан болгоод бүр. За ээж. Яасан. Энийг гэж хөргөдөөд байна. Арай л богиндод юу уях зайг болчихлоо л доо. Уяагаар оруулах зайг болчихлоо л доо. За болно. Энэ ямар ч гэсэн 130 ихний ээлжинд ингээд орчих байх. Энэ их том хөрүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд ямар ч гэсэн 130 литр бас. Би нэг усан тавьчаад ирсэн. Ээж тэгсэн хомоолоо авцараад утах юм бол тоо. Mongols purify the vessels of keeping milk from any poison and contamination by burning dry dung, and when they feel the vessels are ready, they drop the milk or airag into the vessel and wish for the vessel to be pure and abundance of milk. Afterwards, water is poured into the vessel to determine the size of it. Болсон байх болтугай. Хөрөө мэлагаад цагаан юм тусаач гэж байгаад хэлмэнэ. Хайр мэлаана. За шинэ хөрөө мэлаачих ёо. За одоо усаар хэлбээд уугаагаад маргааш тэгээд утаад тэгээд айргаа хийнэ. Although people are used to execute these tasks during changing four seasons, they pick the suitable day and correct hour to unfold the tethering rope, make holes in the ground, and initiate according to the order the beginning of the party that decorates the grassland. Usually, the day of the tiger of the first month of the summer is picked
for this rite, but they also start on a date that is astrologically beneficial. Family of the herder Thavgsurun from Erdendalasum, Donkov Amak, are hard at work to tether foals on the 14th day of lunar calendar, which is benevolent to the head of the family. The length of the tethering rope is determined by how many foals they will tether to it. This year their mares gave birth to many foals. Therefore, they will use 2 to 3 tethering ropes. Men perform tasks of placing the tethering rope, rounding up the horses, tethering foals, and milking the first mares. Men have gathered to round up the horses and capture the firstborn foal. In order to capture the firstborn, that year horsemen tie scarf to horse lasso pole. This symbolizes growth of the horse herd, overcoming harsh winters successfully. Also gives him the right to give away first milk from the mares. By this time, the firstborn foal has grown considerably, and to see his struggle to get away from the lasso is very impressive. Three days after performing this noble custom, all the families who are going to produce Airag that summer celebrate the feast called Guni Urs Qarqaq. When the person who was invited to the feast blesses the host family to have sufficient milk from mare, the first mare is milked by a man. This represents the strength of a man compared as same as the strength of a horse. The mare milk is tied to the rhymes and carried by 2 horsemen. They are followed by 9 men riding the same breed horses. They wish everyone to have sufficient food and spread the milk to 4 directions. Milking time has come. There are over 2 million horses in Mongolia, more than 900,000 of which are mares. If we can get from one mare around 600 liters of milk in 3 months, from 900,000 mares we will get more than 50 millions of liters of milk. Khukhur is the best thing to contain the big amount of milk. Khukhur varies in sizes and can contain from 40 liters to 200 liters of milk. This depends on the size of the animal. The elders take many orders to make this traditional container. Sirin Admet from Tuf province is one of the people who get such reservations. As the milking time has begun, Farmer Ondrach came to take his container of milk. As the mare needs to be milked 6 to 8 times every 2 hours, the family who owns many mares has to have a big khukhur. Манай хоттой бас нэг жол арга хураах гэх энэ хөхүүр танаас авах гэж ирээд энэ зөв хөхүүр авах зорилготой ирлээ танд. За энэ захиалга маань хаавах үл гэж юм. Ачаад арга хийхэр болсон шүү дээ сайхан. Тийм сайхан хөхүүр болсон байна да. За ийм л болсон доо. Нэг сайхан хөхүүр болжээ. Айргийн дотроос гэрэлтгэл баг.
өнгө нь их гоё байх юм бол дотор талын хайрыг нь бол гэрэлтчгүй тийм өнгөтэй хөхөр хийх юм бол сайхан хөхөр гэж манай гоёхан ярьдаг юм уу. Дотор хайрыг нь гэрэлтчихэн тэгээд хулсан шаргал өнгөтэй байх юм бол гоёхан хөхөр л тэр байх юм дөө. Монголын гарын хийцний сав гэдэг нь ийм л сайхан байдаг дээ. Тэгээд камерын дээр бариад гитэг. When it comes to time of preparing the Airag, children learn many things. They learn to count from 10 to 1,000 and help in the process. In the making process of the Airag, the most important part is the fermentation of it. Mostly children participate in this process. The number of blending the Airag depends on the season, which is one of the main part of technologies. In summer, the Airag needs to be blended 3,000 to 5,000 times, while in autumn less. We can see how the quality of Airag by the sound it makes and by the foam that comes from it. With the good fermented Airag, one will not get hungry for a whole day. Before going on a far trip on a horse, men drink one wooden bowl of Airag in the morning, as they consider it as the best meal. This is the man's happiness. The morning with the smell of Airag and the winning of horses, that's the true autumn's beauty. Technology of making huhur of Airag, pistol, hoops, bucket and other related equipments are also handmade by Mongols, who passed the tradition of making the Airag to younger generations. For instance, the pistol is made by wood with a hole in the middle of it. This is the main method of air exchanging for the mare milk in the huhur. Using a wooden pistol with a hole is one of the benefits for foamed Airag in a leather huhur.
Drinking Airag and gathering together is a precious tradition to Mongols. The Mongols often drink Airag in a wooden bowl called hul, and despite how many bowls of Airag you drink, there will be no harm for your health. On the other hand, the taste and quality of Airag depends on how well the khokhr was handled. Сайн хийсэн хөхөр бол 16 жил болж байна. Би энэ жил нэг хөхөр юу илээ. Хөхөр бол их арчилгаатай өнгөр юугүй наван уугаа цэвэрлэн. Хөхөр Airag, Пошигны Airag хоёр ондоо амттай байдгийг. Шал ондоо шүү дээ. Пошигны Airag бол заавал нэг тутмаг. In the summer, the Airag is considered not only as a beverage, but also a daily meal for herders. The small elements in Airag support the digestive system of a person. For herders who have been using meat meals during the winter, drinking Airag becomes as a protection of a stomach. Scientists have discovered that Airag is the closest thing to breast milk. This quality is considered as a treatment, and despite how much Airag you drink, it will not harm you. Манай өвгөн 32 жил одоо малсан. Би 32 жил засгийн гүйс аасан. Тэр хооронд чи Airag үжилгүй. Тэгээ нэг намар нэг цас удраад үйл нүгээд байхлаар нь 4 10 тойруулаад тавьчихгүй би бүлээн байлгах гэж. Тэгээд үдээс өмнө араа үд болоогүй хахад би уучихсан байсан. Тэгээ хүн их ууж идсэн мэддэг. Тэгээ Airag ерөнхийдөө тэгэл шин гэдэг л юм да. The Mongolians have their own way of entertainment in Airag season. Although it is not an official event, the neighbors gather together and play traditional games. Монголын сайхан удамжилт хурууны хаан наадгайг одоо явуулъя. Especially finger-guessing game is popular among Airag-loving Mongols. In the evening, when their work tending to animals is finished, people gather at a family which owns mares, drink Airag, and play finger-guessing games. People are divided into 2 groups, and the game has strict rules. Team members obey the command of the 2 teams' captains. Playing finger game, drinking Airag creates friendly atmosphere in which everybody gets treated and shares what they have. The losing team not only drinks as many bowls of Airag as the number of members of the winning team, but also they must sing melodious traditional Mongol songs. Finger games involves everybody in the gear, young and old, men and women alike. Children especially like the finger games. They learn which finger beats which finger. They learn to guess, think quickly and strategize. Dembe is a fun game where opponents sing to each other and is one kind of a debate. This debate that tests wit requires multi-functions of quick thinking, finger showing, movement of the hand, and sharp eye and hearing. This is a game that requires person's ability to think and fantasize. Dembe is a game for pastime. The palm of the right hand is swung at the blink of an eye, and while having to guess the number, fingers are produced in turn. The score is kept using the fingers of the left hand.
The goal is to guess the sum total of the fingers the player has produced along with the number of fingers opponent has produced. The loser is required to drink bowls of Airag. Оо нараггүй. Эрдэнэ нараг, гокийн нараг хөөшиг баг чи. Тийм байна. Тэр магадгүй. Бодол орно. Ухаан орно хөөтөн би чинь. Зүгээр ч нэг амантан тааралцсныг хэлээд байхгүй бас их темпэдэд ирэхлээр тэгээд тийм донтой юм шиг адтай юм шиг хүний хөрөө мэддэг. Одоо энэ тэрний дараагаар тэрийн тэгдэг гэдгийг доогноо мэддэг болдгийн шүү дээ. Одоо тэрийн одоо хоёроо гаргах хавь гурван гарган чи гэдэг юм уу? Тэр их хурдан энэ толгойд орж ирдэг. Өнөө сурчглаа. The day of branding of foals is the last feast of the autumn. Fire is made near the tethering line, where they heat the iron brand until it is red hot, and when the foal is branded they say a wish, may the brand become a braid. This is to symbolize that the size of the horse herd will grow so much that the brand made out of hardened steel will be used until it breaks in half. Branding is a process in which a hot steel brand is pressed on the forequarter or thigh of the foal to leave a permanent brand. This indicates that the foal belongs to the family and is added to the number of the horse herd. Тэгээ манай тамга бол өвөөгөөс өмнө уламжилж ирсэн 9-р сарын тамга. Тэгээ хоёр ийм 9-р сарнууд. Ижил. Энэ хоёр бол одоо гүүвэрж адуу нэмэгдэж олон болсны баяр шүдэ нэмэгдэж төрж байна. Everybody must take a sip from Airag into which the brand has been dipped. The reason for it is because the horse is a heavenly creature, and drinking from Airag into which brand has been dipped raises the wind horse spirit of everybody who tried. За энэ бол яг адууны ивэл жилтийн өдөр бар нохойг л ерөнхийдөө харддаг. За ер нь тэгээ бар өдөр цагаан бар өдрөө бол ерөөсөө монголчууд их бэлэг шийдэг адууны тал дээр. Тэгээ цагаан бар өдөр өнөөдөр унгаан хамгаалж байгаа юм байна. During branding, everybody picks a foal. They release the foals toward the herd, which is grazing in the distance where their mothers are. This is to see whose foals win the race and to check their fortune and win horse. On the other hand, this game allows the horse owners to check how fast their new horses are. Хөлөгчийн төрүүлсэнд баяр хүргье. За баяр. Улам хордлуулж. За. Улсын ялдар салтан болоорой. За мамин. Тайлсан унаг их хурдан байла одоо морь их хурдан болоо. За дөрвийн унаг. За их хурдан байлаа. Хойт морь их хурдлуулаа шүү.
За их ордон байлаа шүү. 5 явна. За нааш харж байгаа дугаараа энэ. За. За. People who have picked the first 5 foals receive a prize. This is also indicates how skilled people are at recognizing animals. Also, to reward this ability, the horse family throws a feast and gives prizes. Herders who gather to raise the foals and drink branding Airag wear the best outfits, drink bowls and bowls of Airag, and talk about whose race horse are fastest. This is not only the last celebration of the autumn, but also since branding foals families stop milking mares and producing Airag. Every family which is producing Airag follows the tradition of 2 people carrying home the bucket with fresh mare's milk. It symbolizes that no matter how much milk is in the bucket, every family would have plenty of Airag and dairy products. In order to produce high-quality Airag again next year, herders take the yeast from the last batch. According to this tradition, Sunjitma teaches this technique to her grandson's wife. Эргүүлээд хотын сайн тэтгэж жагаад тэгээ маарланд ороогоод тэгээ наргуу газар гатаагаад тэгээ дахин тэгж гатааж жагаад баригныхаа завсар хийгээд гацсан хойно тэгээд авчихдаг. Тэгээд тэгээд би энэ өгдөг үгээд тэгээ боочихдаг. Одоо энийг би яаж гатах вүлээ? Сүйдэрт гатаа. За. Сүйдэр цаахан гатаагаад тэгээд намар гүгэн тавхар дахин айргэн тийж. Маарлын ингээ шар болгоод гатаад ирэх юм дахиад энэ айргандаа хийгээд. Тий, тэгээд эсгийг зузаан болтон дахин айргандаа хийн тий. Тий, дахин шингээж явах гэдэг. Их учраас. Одоо ингээл сүдэр газар гатаач. Ингээл сүдэр газар. Тэгээ эмээ намрынхаа хамгийн сүүлчийн айргийг ингэж шингээдэг юм уу? Тэгээ шүү. Намрын сүүлчийн айрганд шингээж яв. Хамгийн сүүлчийг өгөөмөсөн тавьчих шүү. Тэгээд тэрэндээ шингээгээд тэр айргнаас аваад ингээд цаахан шингээж аваад тэгээд их хийнтэй. Late autumn has come. When the mare milk diminishes, releasing the tied mare and padlocking the foals are done for winter preparation. New Airag will be fermented next year, and the Mongolian tradition will be passed on further.